Am pornit în grabă spre Munții Gilăului, aflați la sud-vest, în județul Cluj, unde doi turiști greci aveau nevoie urgentă de ajutor. O motocicletă avariată, blocată într-o zonă off-road izolată și două persoane rămase fără opțiuni. Timpul este esențial în astfel de cazuri, orice minut pierdut poate însemna o misiune mult mai complicată. Am știut de la bun început că urma să ne confruntăm cu un teren dificil, lipsit de semnal și de orice urmă de civilizație. Pe timp de noapte, fiecare decizie trebuie cântărită cu atenție. O singură greșeală, o clipă de neatenție și poți să rămâi blocat chiar tu, cel care ai venit să salvezi. Dar pentru noi, e o provocare asumată. Suntem pregătiți pentru acest gen de intervenții și exact în momentele astea se vede cine e cu adevărat acolo când contează. I wonder how long till I'm a facing one. You'd be surprised to learn what you could better lose. Wanting and needing, not getting either one, and planning the future as the time we used to choose. Pick out a movie, a sandwich from a screen. Yeah, how many days in life will I spend underground? Hours in total, as many as it takes. And how many ways of feeling lousy have I found? Lately uncounted, I found a reason to exist. They shining through purple film, combining sound from the corners that you use yourself to tune. Like a piano, well tuned and walking slowly, socks on the carpet while some kid watches my shoes. Feeling the sign like a bolt of lightning, house of dreams. You were once my girl for New York City